হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আপনাদের দিয়া আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আপনাদের এই প্রিয় শো নীলদিয়াতে। লুকিং ফর রিফ্রেশমেন্ট? তাহলে আজকের এই মন মাতানো ঠান্ডা ঠান্ডা পানীয় শুধু আপনাদেরই জন্য, যা আপনাদের টেস্টকে এনে দেবে এক আলাদা মাত্রা। তাই ভিডিওটি একেবারেই স্কিপ না করে থাকুন শেষ অবধি আমার সাথে। তার আগে পরিবারের নতুন সদস্যরা ঝটপট আপনাদের প্রিয় নীলদিয়াকে সাবস্ক্রাইব করে নিন, যাতে কোনো রেসিপি আপনাদের মিস না হয়। তাহলে রান্নাঘরে চলা যাক। Today I'm going to share with you a colorful and definitely tasty mocktail recipe in my style. So let's start. First we take a glass and we take 30 ml of kiwi crush. Add quarter spoon of black salt, half spoon of sugar powder and half lemon juice. I already squeezed it. Now we stir it. যতক্ষণ আমি এটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি, আমরা নিয়ে নেব একটা ছোট্ট ব্রেক। ফিরে আসছি এক্ষুনি ব্রেকের পর। So stay tuned. Hello friends, welcome back to your favorite show Neeldiya. Now we take 20 ml of strawberry crush and add white soft drink. Now we mix it properly. যেহেতু এখানে সফট ড্রিঙ্ক দিয়েছিলাম, সেই কারণে আমরা এখানে শেক করব না। Now we add some ice cube in the glass. Now very slowly we pour the mixture. Now on top very slowly we pour the black soft drink. See, it looks so yummy and beautiful, right? Thank you so much for pressing the like button. Now we garnish with a lemon slice. তাহলে আশা করি আজকের এই রেসিপি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। কমেন্টস করার জন্য, লাইক করার জন্য, সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং আপনাদের এই প্রিয় নীলদিয়াকে এতটা ভালোবাসা দেওয়ার জন্য অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। খুব তাড়াতাড়ি আরো একটি মজাদার রেসিপি নিয়ে চলে আসবো। সো বাই ফর নাও, হ্যাভ আ গুড ডে।